Okay, so untuk molecular shapes ni, molecular shapes are basically from 4.1, you already know how to draw the Lewis structure. Then from the Lewis structure, we know the two-dimensional structure for particular molecule. So kita akan translate dia to become three-dimensional in this molecular shape. So macam mana cara kita nak translate daripada 2 dimension to 3 dimension? We are going to apply this one theory. This one theory called VSEPR theory. VSEPR. Kita sebut macam mana? VSEPR. Sebelum ni pernah dengar tak this theory, nama teori ni? Pernah. Pernah? Waktu form? Sem lepas. Alah, yang tu kalau yang dah masuk matrik, maksudnya dari sekolah. Pernah tak? Tak pernah. Pernah lagi lah. Okay, tak apa. So basically, this theory benda baru jugalah kalau yang baru masuk ke matrik yang untuk semester 3, mungkin dia dah pernah dengar sebelum ni. Tak apa, kita buat balik sebab banyak lagi benda nak kena belajar. Dulu awak belajar sikit sahaja. Okay, valence shell electron pair repulsion. So this stands for V valence. S shell. Pernah dengar tak valence shell? Nah. Benar, maksudnya petala paling luar kan? We are talking about forming a bond now. A bond is formed, a covalent bond. To be specific, VSEPR ni pada covalent bond. Covalent bond kita tahu terhasil bila sharing of electron. Electron dekat mana? Electron pada valence shell, tu maksud dia. Okay, valence shell. Kita dah tahu setiap elemen akan ada dia punya valence electron tersendiri. But now we want to talk about between atoms in a molecule. Kalau kita belajar sebelum ni Lewis dot symbol, valence shell, valence electron for each atom. Now this VSEPR theory kita nak relatekan between the atoms in a molecule. So we are going to look at the electron pair present in your molecule. Yang ni faham tak electron pair pula? Kita cakap valence shell tapi kita tengah cakap pasal electron pair bukan sahaja elektronnya tersendiri dekat dalam satu atom. Faham tak faham? Tak faham, Miss. Macam ni, tak apa, tunggu, sambung sikit lagi. Repulsion. So sekarang saya tanya awak, awak belajar valence shell sebelum ni, dia cakap pasal valence electron kan? Ya. Talk about only one atom. Let's say you have Cl. Chlorine got only 7 valence electron in its valence shell. Itu kalau chlorine sendiri. What if you have PCl5? Kita tengah cakap sekarang, this theory kita nak apply when you have Cl nak pergi berjumpa dengan another Cl di dalam satu molekul. Yang tu dapat? So kita nak tengok cara susun dekat dalam satu molekul tu, how are they affected. So kita nak apply lah this valence shell electron pair repulsion. Electron pair repulsion happens between the atoms, not within the atom tu sendiri. Okay. So kita dah tahu kenapa dia nama dia VSEPR. So daripada 2 dimension nak jadi 3 dimension macam ni. Yang ni lah yang kita cakap tadi. Dekat sini nak tengok repulsion dengan dia kat sini. Dekat sini nak tengok repulsion dekat sini. Semua terminal atoms ni dia terikat dengan central atom. So we're talking about the VSEPR on this central atom. So between the bonds here, between the bonds here, between the bonds here. Apa yang nak repel? Kalau sekarang awak nampak apa? Ni ada bonds kan? Bond dengan bond dia repel. Bond dengan bond. Kalau awak ada lone pair, dia akan repel dengan lone pair pula. Lone pair dengan bond. Kalau ada lone pair sebelah, lone pair dengan lone pair akan repel sesama diorang. Inilah dalam valence shell electron pair repulsion ni lah. Barulah boleh dapat this dimension 3D. Kalau awak tengok juga sini, ini semua straight. Yang kita buat kat Lewis structure kan, semuanya kita lukis dia sekata je. Kalau dia ke kanan, semua ke kanan. Kalau ke atas, semua ke atas. Tapi bila you tukar jadi 3 dimension by applying these valence shell electron pair repulsions, awak akan nampak dia punya bentuk dah tak sekata macam tadi. Dia mungkin akan bend sikit, dia distorted sikit, dia ditolak. Ditolak oleh apa? Repulsion kat sini. Yang tu okey?
Okay, Miss. Okay, kenapa perlu ada berlaku repulsion ni? Sebabnya setiap valence electron yang ada dekat keliling central atom tu, kita cuba untuk kurangkan repulsion antara diorang. Sebab itulah diorang kena tolak sikit supaya tak bertembung. Kalau awak lukis sesekata macam ni kalau hidrogen kecil, if you have chlorine besar, mestilah dia akan bagi repulsions yang kuat kan kalau diorang duduk dekat. Ya. Jadi sebab itulah dia punya aim, this Vesper theory, the aim is to minimize repulsion. Dan dia punya cara untuk minimize repulsion is not the same for all shape. So dia akan depends juga. Nanti awak akan tengok, nanti awak akan question, kenapa tak letak sebelah-sebelah, kenapa nak kena letak atas bawah, macam tu. Okay, tu Vesper theory lah sebagai perkenalan. So untuk awak tentukan molecular shapes, you must follow these steps. First, you must draw your Lewis structure. Make sure your Lewis structure got the most plausible structure. Without most plausible structure, you cannot proceed to form molecular shape. Itu okay? Sebab tu kita tekankan the most plausible structure while doing the Lewis structure tu. Kena dapatkan yang paling stabil. Ingat lagi tak apa priority to form most plausible structure? Ingat. Ingat ada berapa? 3. 3. So kalau tak lepas most plausible structure, tak boleh proceed to molecular shape. Kiranya not any Lewis structure boleh form molecular shape. Only the most plausible one yang akan bagi molecular shape. Sebab apa dia sahaja yang akan bagi molecular shape? Sebab bila dia stabil, barulah kita boleh susun dia punya elektron yang ada keliling central atom. Lepas dah tahu apa elektron keliling, barulah dia boleh bagi molecular shapes yang betul based on the repulsions happen between the atoms. Okay, so dah nampak the step, tak boleh skip So kalau setiap kali kita buat nak determine ke nak state molecular shape, kita akan lalu all this process. But maybe saya akan skip lah this part, kita macam buat cepat-cepat lah, congak. Kita check sama ada dia, untuk kita punya, sekejap lagi, sama ada dia stable ke tak je, tak adalah buat from scratch for example lah. Okay, so sebelum awak nak tahu molecular shape, awak kena tahu dulu electron group arrangement. Kita ada electron group arrangement based on how many electrons surround the central atom. So awak akan ada a few number of forms in terms of electron pair yang awak kena denote dia sebagai electron group. So one of them is bonding pair. Any bonding pair dikira sebagai electron pair. Single ke, double ke, triple, semua dikira sebagai satu electron group. Lone pair electron, kita tahu dia ada 2 electron, walaupun kita nampak 2 electrons present there, but they are considered to be as 1 electron group. So 1 lone pair, 1 electron group, 2 lone pair, 2 electron group, macam tu. And lastly, if you happen to have lone electron in your compound, lone electron maksudnya unpaired electron. You got only 1 unpaired electron. They are considered to be 1 electron group. Clear? Clear. Okay. So let's look at the example. If let's say you have methane, how many bonding pair do you have around your carbon atom? Carbon as the 4. center. 4. So each of these single bond contributes to how many electron group each? 2. 2. 1. So 1 lah, bukan 2. We are talking now about electron group. Tadi baru saya cakap, any bonding pair, it's either single or double or triple. Okay, diorang dikira sebagai 1 electron group. If you have 1 bonding pair, 1 electron group. 2 bonding pair, 2 electron group. 3 bonding pair, 3 electron group. Therefore 4 bonding pair, berapa electron group? 4. 4 electron group. Macam tu kita kira, okay? Okay, Miss. Okay. Next example, we have carbon dioxide. Who are we going to look at? The central atom or the terminal atom? Central Okay. atom. The central atom. Okay, untuk this subtopic, kita akan tengok central atom. Nanti bila masuk 4.3, bukan takat central atom. Electron group dekat O pun kita kena tengok juga. Tapi tu later lah, later on. So kenal dulu macam mana nak kenal electron group. Look at this carbon. Berapa bonding pair ada keliling dia? 2. 2.
For each double bond, they are considered to be how many electron group? One. One. So bila two double bond, berapa electron group? Two. Dua. Only. Okay. So now lone pair pula, kita ada example water molecule. Look at your water molecule. How many bonding pair do they have? Two. Two. How many lone pair do they have? Two. Two. Two plus two altogether? Four. Four electron group. Okay, then for the next example, we have ammonia. Ammonia, how many bonding pair? Three. Three. How many lone pair? One. One. So altogether, Four. four electron group. Okay, lastly, lone electron. Okay, lone electron, they not necessarily have central atom, but since we are talking about assigning the lone electron as part of electron group, so kita akan tengok pada N. But technically, kalau kita nak tengok siapa last electronegative, nitrogen ke oxygen? Nitrogen. Nitrogen. Okay, so kita tengok dekat nitrogen ni, how many lone electron? Three. Lone electron. One. Lone pair? One. Bonding pair? One. Altogether, how many electron group? Two. Three or two? Three. Three. Okay, so three. So based on the electron group here, kat sini lah yang kita nak tentukan what kind of molecular shape will be formed. Okay, so kita sekarang nak check pula ada berapa banyak mana? Okay. So dah tahu macam mana nak assign electron group. Now kita kena tengok pula these electron group repulsions, how are they repelling each other? What kind of strength do they portray? So kita ada, tadi kita tengok ada lone pair, ada bonding pair, ada lone electron. But usually in most cases kita hanya jumpa bonding pair dan juga lone pair. So lone pair dengan bonding pair, siapa yang ada higher reactivity towards reaction? Lone pair. Yes kan, lone pair kan? Maksudnya lone pair lebih kuat daripada bonding pair. So we are going to look at repulsions between lone pair, electron repulsions. Saya tak tulis electron sebab dah tulis sini electron group repulsion tu. Dia basically lone pair, electron. We are talking about electron. Kita ada jenis yang pertama, lone pair dengan lone pair facing each other. They are going to repel and then forming this kind of bond. This I'm going to show you all the example for 4 electron group, maksudnya ada 4 electron group keliling dia. Kalau awak tengok water molecule ada 4 kan? 1, 2, 3, 4. Dia akan bagi 104.5 degree. The next one, we have lone pair, bonding pair, electron repulsions. So if you look again, we have 1, 2, 3 and 4 electron group molecule. But for this time, since we have lone pair dan bonding pair facing each other, kita akan dapat this kind of bond angle. So if you look here, you have 107.3 degree, but here 104.5 degree. Who do you think got greater strength in terms of electron repulsions? 104.5 ni. Maksudnya lone pair repulsions is much greater than this lone pair bonding pair repulsions sebab dua-dua kuat, dua-dua sama-sama akan tolak ke bawah makin jadi kecil. Yang ni pun tolak tapi tak berapa kuat lah sebab kat sini kita ada bonding pair pula. Okay ke so far? Nak kenal repulsion? Okay, Miss. Okay, and the last one, we're gonna have only bonding pair, electron repulsion. Means in your molecule, you got none lone pair present. Awak hanya ada awak hanya ada bonding pair electron. So bila bonding pair dengan bonding pair, dia akan form bonding pair, electron repulsions. Bonding pair ni dia sangat stabil dah. Maksudnya sebab dia share electron, dia tak berapa reaktif lah. So kalau dia berjumpa sekalipun, dia akan ada juga repulsions. But if you compare all these bond angle, yang ni paling sikit repulsion dia. Okay, so you need to know the strength of electron group repulsions increases from bonding pair, to lone pair, bonding pair, and lastly lone pair. Okay?
Okay, Miss. Okay, next one. So from the electron group we have assigned just now, kita akan tentukan what are the basic shapes, what are the arrangement you are going to apply in determining molecular shapes. Okay. Untuk 5 basic molecular shapes ni awak memang kena tahu, dan these basic molecular shapes they inspired by molecule with only bonding pair electrons. Maksudnya untuk dikeluarkan basic molecular shape dia akan consider the least electron pair repulsions. Tak bermaksud tak boleh ada lone pair. Daripada basic molecular shapes ni lah, nanti kita akan gantikan setiap satu tu dengan lone pair pula. Dia ada beberapa cases lah. Means awak bukan hanya ada 5 basic molecular shape. You have more than 5. I guess about 13 shapes altogether. But then you must first know what are the basic molecular shapes. Then only you can proceed with the more complicated one. Boleh? Boleh, Miss. Okay, so since we are going to cater for molecule with central atom, so dia tak boleh start dengan hanya dua atoms in a molecule. Dia mesti start at least ada berapa atom dalam satu molecule tu? 3. Okay, bila 3 maksudnya one of the atom will become the central atom. How many terminal atoms left? 2. So bila 2 maksudnya kita akan start dengan electron group 2. Kalau kita ada 2 electron group, means you're gonna have one central atom and then kita ada 2 terminal atoms. They're not necessarily single bond, macam saya cakap tadi lah, sometimes boleh double bond, triple bond, they are considered as one electron group. So if you have 2 electron group with these geometry, they are called linear. So the arrangement is linear. Kalau ditanya electron group arrangement apa, kita panggil linear. Kita tak panggil 2. Electron group arrangement is the linear. Kalau ditanya electron group sahaja, kita panggil 2. So the bond angle results from this arrangement will gives you 180 degree. Okay, next one kita ada 3 electron group. 3 electron group means you have one central atom with 3 terminal atoms surrounding this central atom. So the name of this arrangement is called Trigonal Planar. How do we say this trigonal? Trigonal comes from the 3 terminal atoms in here, and then planar sebab nanti kalau kita tengok the 3 dimension, dia akan nampak macam dia flat je. Dia duduk dekat atas satu plane, straight plane. Sebab tu kita nampak, kita pusing mana pun dia takkan ada dekat sisi lain, dia macam flat sahaja. So each the bond angle between these 2 bonds yang repelling each other ni, dia akan bagi 120 degree. Next we have electron group 4. So bila kita ada 4 terminal atoms, we are going to have arrangement of tetrahedral. So tetrahedral will have a bond angle between these 2 bonds of 109.5 degree. Just now, yang saya tunjuk awak example tu, bila kita ada 4 electron group untuk water, ammonia dengan methane tadi, adakah semua ada 109.5 degree? Tak kan? Kenapa tak? Sebab one of the bonding pair or the 2 of the bonding pair has been replaced with lone pair, with much more repulsions datang daripada the lone pair. Sebab itulah awak punya bond angle ni akan kurang daripada 109.5. Okay? So nanti kita tengoklah adalah dia punya benda-benda yang awak kena ingat yang spesifik ataupun in general. Then we have 5 electron group, means we have 5 terminal atoms surrounding the central atom. The name is Trigonal Bipyramidal. The trigonal comes from this triangle. So kalau awak perasan, for 5 electron group, we have a combinations of trigonal planar, 1, 2, 3 here, and also linear, right? Yes. Okay, so bila dia combine like this, bukanlah kita nak kata oh dia combine dapat 2 ni, tak. Dia just nak bagi awak gambaran what is the bond angle tu satulah. Okay, from the name Trigonal Bipyramidal, maksudnya dia nak cakap kita akan ada pyramid
with trigonal base dan ada dua piramid. Macam mana nak nampak benda ni? Benda ni kita akan nampak kalau dia dalam 3 dimension. Look here, these three these three terminal atoms will form a base. The base is in triangle lah, maksudnya dia triangle punya base. And then look at this linear one. Kita ada satu hujung ni terminal atom, satu hujung ni terminal atoms. Kalau kita ada base triangle and then this become the summit, kalau kita tarik ni atas, dia akan form pyramid kan? Ni tarik sini, bucu sini naik. Dia jadi piramid kan? Ya. Dia jadi piramid tu satu piramid. Nanti kalau kita tarik di sini pula, jadilah piramid yang kedua sebab tu nama dia Trigonal Bipyramidal. Gambaran dia nak cakap. Okay, next electron group yang ada 6 terminal atoms, kita panggil dia octahedral. Silap pula je. Octahedral. So octahedral will gives you 90 degree of bond angle. Okay, so yang ni pun ada beberapa cases lah, kita akan ganti one of them with lone pair or two of them with lone pair. So altogether nanti shapes yang awak kena tahu ada 13 including the basic molecular shapes. Okay, faham tak macam mana nak kenal arrangement, macam mana nak faham nama dia sebelum kita proceed dengan example? Faham Okay, let's proceed. For two electron group, we have only one case. Sebab apa kita ada one case sahaja? Kalau awak tengok sini, kalau lah kita gantikan satu lone pair, satu bonding pair ni dengan lone pair, awak rasa awak ada jumpa ke elemen yang boleh comply with that conditions? One bonding pair, one lone pair, and then forming a molecule. Cuba awak tengok group 1, awak ada apa je? Hydrogen, mana boleh dia pegang lebih pada tu kan kalau awak tak ada benda tu, tak ada bonding pair juga. So sebab tu two electron group dia hanya ada satu case sahaja. We have only two bonding pair, tak boleh ada two lone pair, tak boleh ada satu lone pair. Okay ke, clear ke yang tu? Okay. So now this we have this BeCl2. So kalau awak tengok dekat kalau awak tengok dekat sini kan, awak pusinglah macam mana sekalipun, dia hanya akan bagi awak bond angle yang sama, iaitu apa? 180. So kalau pusing mana pun masih samalah. So kita apa-apa pun bila kita nak describe the molecular geometry ataupun nak explain ke, nak tentukan ke, you must take out all the information I'm going to show you after this. So kita kena start keluarkan dulu what are the electron group arrangement. Okay, the electron group arrangement is linear. Linear sebab dia straight, dia macam ni, dia macam straight in a line. All these three atoms in a row. Bila awak ada all bonding pairs, means your molecular geometry will also be the same as in the electron group arrangement. So tak payah fikir dah, linear. Boleh tak kita skip je, tulis salah satu? Tak boleh sebab dia mahu maksud yang lain. Electron group arrangement hanya susun sahaja based on how many electron group present. But molecular geometry already gives you detailed informations about the bond angle. Jadi kena tulis asing lah. Yang paling penting ni, benda ni awak kena keluarkan, you define apa. Dia bukannya setakat dash linear. Tu benda apa? Kita tak faham. Okay, keluarkan electron group arrangement linear, molecular geometry linear. Lastly, the bond angle. So the bond angle gonna be 180 due to only what kind of repulsions present in this BeCl2? Bonding pair. Yes, bonding pair, electron repulsions. Okay, next time tambah sikit electron repulsion tu. Okay, next one for 3 electron group. Look at this 3 electron group. What is the arrangement we have in here? Trigonal planar. Yes, trigonal planar. So trigonal planar nampak tak? Tadi saya cakap dia macam nampak flat je kat sini. Tak ada pun nampak dia duduk tiba-tiba terkeluar kat belah sini. Dia macam flat atas plane sebab tu dia planar. And dia orang ada trigonal species kat sini. So the electron group arrangement gonna be trigonal planar as well as its molecular geometry. Kenapa molecular geometry dia sama?
tiada lone pair. Ya, dia tak ada lone pair, dia hanya ada bonding pair. Bila ada bonding pair sahaja, means we must expect least repulsions from these combinations. Hence, we're going to have 120 degree as the bond angle between these two bonds. Okay, itu first case lah untuk 3 electron group. For 3 electron group, we have 2 cases. Another one, we are going to replace one of these bonding pair with lone pair electrons. Okay, so we'll take this one example. We have NOCl. So before we proceed with the molecular geometry, let's check the formal charge whether this is most plausible or not. Okay, so oxygen here, what is the formal charge for oxygen? 0. 0. So 6 minus 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay, 0. What about nitrogen? 5 minus? 0. Okay, 5 minus 5 dapat 0 juga. Kalau yang ni dapat? 0. 0. 0 juga. Okay. Is this the most plausible structure for NOCl? Yes. Yes. Can this NOCl form resonance? Yes. 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 By forming double bond dekat Cl pula. Tapi bila form double bond dekat Cl, will they have the same formal charge? No. No. So nampaklah macam mana kita nak keluarkan benda ni. So now this is the most plausible structure for NOCl. From only most plausible structure, we are going to determine the molecular shapes. Look at this nitrogen. We have 1, 2 and 3. So that's why they are in 3 electron group. So if we look at this 3D dimension, 3-dimension structure, kita nampak dia ada 3 electron group. Tapi awak nampak ada berapa je kat sini? 1, 2 and 3 kan? Kan kita nampak 3 je kan? Ya. Yes, the 3 comes from nitrogen, oxygen and chlorine. Even though we have 3 electron group. Lone pair tak termasuk dalam kita punya gambar kat sini sebab lone pair is not a solid bond. Dia just virtually kat situ. Tapi kita tahu dia highly reactive. So sekarang ni bila kita nak tentukan the electron group arrangement, what is the electron group arrangement? Trigonal Planar. Yes, still Trigonal Planar. Kena ikut berapa banyak electron group keliling central atom. Can I know what kind of repulsions present in this molecule? Lone pair, bonding pair, electron repulsion. Okay, lone pair, bonding pair, and also, do you have any other electron pair repulsions here? Bonding pair and bonding pair electron repulsion. Yes, kita pun ada bonding pair repulsion. So between lone pair, bonding pair, and bonding pair, who's got greater repulsions? Lone pair, bonding pair. Bonding pair. Yes, awak kena keluarkan the repulsions of electrons present in this molecule is between lone pair, bonding pair and also bonding pair. Sebab dia ada repulsions yang lebih kuat daripada bonding pair, that's why our molecular geometry will change to become V-shape or band sebab kita dah tolak. Sebab ni kuat, dia akan tolak lagi kat sini. Ini pun ada tolak tapi dia tolak lagi kuat. That's why you got this V-shape. V-shape ataupun boleh je tulis band. Okay, sama je, dia tak perlu pun tulis dua-dua. Salah satu. Okay, so what is the, kita panggil apa tu? What is the bond angle for this NOCl? Mana 120? Apa? Dengar. 120. 120 is only for equally distributed kalau kita ada bonding pair sahaja. Tapi sekarang kita ada extra repulsions comes from lone pair bonding pair electron. Adakah awak masih expect dia punya bond angle sama 120? Less than 120. We don't even know the specific value for this bond angle. So enough with less than 120 degree. Satu lagi, masa tulis bond angle kena letak degree ni. Tak ada degree salah. Boleh? Madam, Yes. yang electron group tu, lone pair dekat O dengan Cl tak kira Untuk 4.2 sekarang ni tak kira lagi.
Sebab nanti 4.3 baru nak tengok. Sebab awak nak kena lukis overlapping tu. Setiap satu atom tu akan keluarkan bentuk orbital yang berbeza. Sekarang ni we are talking only about the repulsions that comes from the central atom. Oh, okay. Thank you, Madam. Okay. Aim Vesper ni sebenarnya dia try untuk susun kedudukan terminal atoms yang berpaksi pada central atom ni. So, bila central atom duduk tengah, kita akan tengok macam mana kita nak susun. Jangan bagi all these terminal atoms berlanggar with one another. So, siapa main peranan? The central atom je lah. Okay. 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 So, next one. Untuk 3 electron group dah habislah, kita proceed to 4 electron group. 4 electron group, kita ada 3 cases. It's either you have all bonding pair electrons, or you replace one of the bonding pair with lone pair, and you replace 2 bonding pair with lone pair. Okay, so 3 cases altogether. So first one, we have methane. So this methane carbon lah obviously will become the central atom sebab dia least electronegative and dia boleh ada ability to accept electrons to itself. Jadi sebab dia ada bonding pair sahaja, will the electron group arrangement and geometry be the same? Yes. Yes. So kalau kita tengok sini tetrahedral dia memang ada satu terkeluar ke atas, yang 3 lagi kat bawah. Dia takkan sama dia takkan even yang 3 ni, dia takkan duduk sama 1, 2, 3. Dia bukan macam tu. Sebab dia ada repulsions between dia orang ni dan kita consider dia adalah, kita ada 3 dimension, X, Y and Z tu dia maybe in between. So maybe yang H ni dia ke depan, yang ni duduk dekat atas plane. Nanti kita nampak lah kalau belajar lebih lagi nanti. Kita akan dapat tetrahedral sama. What is the bond angle for tetrahedral group arrangement? 109.5 degree. Okay, 109.5 degree. Okay, that's for all bonding pairs surrounding the central atom. Next case, we have ammonia with also 4 electron group, but this time one of the bonding pair has been replaced with lone pair. So whenever you have lone pair to be facing with this bonding pair, maksudnya dia akan create greater repulsions than the bonding pair and bonding pair. Means there is a hint that your molecular geometry won't be the same as your electron group arrangement. So we'll start with our electron group arrangement. We're gonna have tetrahedral again. So kalau awak tengok ni, macam kita kata lone pair takkan termasuk dalam structure, tapi dia akan bagi effect pada your structure by causing some distortions kat sini. Dia tolak. So sebab kita ada lone pair, bonding pair dan juga bonding pair electrons, we gonna have molecular geometry of Trigonal Pyramidal. So trigonal comes from siapa? Yang tadi saya cerita. Trigonal tu datang pada ni trigonal kan? Yes. Okay, so trigonal comes from the 3 terminal atoms, and then pyramidal maksudnya dia form pyramid, right? Yes, Miss. Okay, so this lone pair will become the summit. Dia akan naik 1, 2, 3. So dia dapat pyramid with trigonal base macam tu. Okay, so now you know the bond angle between the bonding pair and bonding pair gonna be 109.5. If you are going to give bond angle in here, do you expect there to become more or less than 109.5? Less. 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 So in general, you know the 4 electron group, whenever you have lone pair, bonding pair or lone pair repulsions, awak akan dapat less than 109.5. Tapi untuk syllabus kita, awak kena tahu specific value for ammonia bond angle, 107.3. Methane pun kena tahu 109.5, and later on untuk water pun kena tahu 104.5. Then we have this 4 electron group juga untuk waters. Now kita dah replace 2 of bonding pair with 2 lone pair. Sebab tu kat sini kita nampak ada 2 sahaja sebab bonding pair dia 2 sahaja. Okay, so kalau kita tengok dia punya repulsions lagi kuat sebab kita ada lone pair facing each other. So you are going to form kind of V shape in here. So electron group arrangement is still the same, tetrahedral due to 4 electron groups surrounding the central atom.
And then the electron pair repulsions present in this molecule have 3 of them. Kita kena keluarkan semua. Lone pair, bonding pair. Kiranya, bila awak ada more than one lone pair present in your molecule, obviously memang akan ada lone pair. Okay, sebab nanti awak akan jumpa, dia ada 2. Tiba-tiba nanti susunan dia awak nampak atas dengan bawah. Lepas tu awak cakap, tak jumpa pun lone pair dengan lone pair. Itu cara kita lukis. Tapi sebenarnya, diorang yang tengah align themselves, diorang tu tengah duduk sebelah-sebelah pun. Cuma dia try to align bagi dapat repulsion yang paling sikit. So, what kind of molecular geometry yang kita akan dapat daripada water molecule ni? Kalau kita tengok bentuk dia ni. V-shape. V-shape. So, samalah macam tadi. V-shape ataupun band. Dan the bond angle, kalau in general, kita tahulah less than 100. Ni silap saya tak ubah pula. Dia tak ada less ni. Kalau saya tulis 104.5 ni tak ada less. Sama juga macam tadi. Tak padam kat sini. So less 109.5 degree. Tapi untuk water spesifik dia 104.5 degree. Okay, so only for electron group ni awak kena tahu all these bond angle and you need to know how to explain how they are vary to one another. Ni dalam syllabus lah, maksudnya dia boleh tanya. Explain kenapa benda ni terjadi, apa yang membuatkan diorang punya bond angle ni berbeza. Again, kat sini tak ada less tau, dekat dalam video saya dah betulkan. Kat sini tak ada less. Okay, you should first take out all the electron pair repulsions present in each of these molecule. Untuk methane, we know we have only bonding pair electron repulsions. Untuk ammonia, we have lone pair bonding pair as well as bonding pair. Untuk water molecule, we have lone pair bonding pair and bonding pair repulsions. So saya highlight pada bonding pair, dan lone pair, kiranya yang tu yang paling kuat yang diorang ada lah. Dan kita akan compare dia punya electron pair repulsions. So between these 3, who's got the greatest electron pair repulsions? Lone pair. Lone pair dekat siapa? Water molecule kan? Yes. So awak kena tahu increasing electron pair repulsions comes from bonding pair to lone pair, to lone pair electron. Okay, bila kita increasing electron pair repulsions, what will happen to the bond angle? Increase or decrease? Decrease. So kita akan cakap lah juga yang decreasing bond angle bila you punya electron pair repulsion increase. So yang ni cara mudah nak nampak, tapi bila soalan dia minta explain, you are free to choose whether you are going to explain it one by one or you can use a table to give some explanations. So these questions ada dekat dalam tutorial question, nanti kita akan tengok lah kalau sempat. Okay, untuk 5 electron group got so many terminal atoms. And please bear in mind, starting from 5 electron group, maksudnya 5 and 6, means electrons surrounding the central atom must have more than 8 electron kan? Yes. Bila lebih pada 8 electrons surrounding the central atom, can I know what is the name of the exceptions to be applied? Expanded. Can I know for this example, what is the total number of electrons surrounding the phosphorus? Five. No. Total number of electrons? 10. 10 electrons. So 10 electron obviously lebih pada 8. Maksudnya diorang masuk dalam expanded and we should expect that they are located in period 3 onwards. Okay. Tapi kita bukan nak tengok pun benda tu sebab kiranya kita dah pass through this Lewis structure punya level tu. So sekarang kita proceed sahaja. What about the electron group arrangement for this? Oh dah keluar dah pula. The electron group arrangement and molecular geometry will be the same when you have all bonding pairs electrons surrounding the central atom. Alah, kenapa dia tak gerak ni? Tak gerak pula. Kau tak sedar ni. Ni kiranya nampak kan? Ni macam linear, ni trigonal planar. So kalau kita nampak, ni akan jadi base. Mari saya lukis sikit. Ni nampak. Pen. Warna apa ni? Okay, dia ni macam jadi base. Ni jadi summit dia. 1, 2,
2, 3. Dapatlah satu piramid kan? Lepas tu awak ada piramid lain pula, nak warna apa? Biru pula. So piramid ni still triangle based. Lepas tu ni dia punya ni. Mana tadi? Satu lagi. Tahu macam mana dah. Tapi dia naik atas ni lah. Dapatlah 2 piramid sebab tu nama dia Trigonal Bipyramidal. Okay, next case. Baru nak gerak. Aduh. Lepas tu next case for SF4. Again, we have 5 electron group. 1, 2, 3, 4 and 5. But then one of the bonding pair electrons has been replaced with lone pair. Means kita nak expect dia punya molecular geometry sama tak? Kalau awak tengok sini. Sama tak macam tadi? Ada lagi tak the trigonal bipyramidal? Tak ada. Tak ada. So dah hilang dah satu summit kat tepi tu. So now kita must expect dia ada another repulsions apart from bonding pair which is lone pair bonding pair. So the electron group arrangement is still the same, trigonal bipyramidal. But then due to the presence of lone pair bonding pair electron repulsions which is greater than bonding pair electron, kita punya molecular geometry akan berubah jadi distorted tetrahedron. Kalau awak tak nampak seesaw, distorted ni kan kita tahu tetrahedral ada 4 kan? Yeah. Nampak tak ni macam tetrahedral tapi dia distorted. Kenapa dia distorted? Sebab ni tetrahedral sahaja, dia tak ada lone pair. Tapi bila awak ada lone pair, dia akan menolak. Sebab tu dia kata distorted tetrahedral. Kalau awak tengok dekat lukisan ni, awak nampak tak macam seesaw? Nampak? Nampak. So both of these term dia boleh diterima sebagai awak punya molecular geometry. Ikutlah mana-mana. Sebab saya rasa kat sini nampak lagi distorted tetrahedron. Kalau kat sini saya lagi nampak seesaw. Sebenarnya dia masih makin menolak tau. Ni makin turun. Tapi saya tanya semalam kalau untuk lukisan ni enough with you draw this seesaw. Sebab dia pun diterima sebagai seesaw. Tak perlu pun nak tunjuk F ni slanted sikit ke apa. Okay, yang tu faham? Macam nak nampak seesaw dengan distorted tetrahedron? Faham. Okay, so tadi kita tahu the bond angle for trigonal bipyramidal ada 2 sebab dia combinations of trigonal planar dengan linear tadi 90 dengan 120. Kalau kita ada di seesaw, what kind of bond angle kita expect untuk kita dapat? Less than 120. Tu je. 180. 180. Kenapa 180? Tak adalah 180. Ni nampak macam straight awak. Tapi kan tadi kita ada satu ni. Kan dia tolak. Tadi kan asalnya ni 90. Takkan 180? 90. 90. Less than 90. Yes, less than 90. Sebab tu saya kata, dia kat sini tak nampak sangat. Kat sini awak nampak. Awak nampak tak dia 90? Tak kan dia kurang sikit kan? Ni kat sini kurang sikit. So awak kena expect the bond angle must be less than 120 in here and less than 90. Kat sini dia makin menolak sebab tadi 90 dia tolak sikit jadi less than 90. Okay, for the third case kita akan replace 2 of the bonding pair with 2 lone pair. So bila ada more than 1 lone pair, maksudnya kita akan ada repulsions between lone pair and lone pair juga. So if you look here, daripada tadi yang kita ada 5 tu, kita akan replace dia letak sebelah-sebelah. Ini adalah cara terbaik untuk dia dapatkan all these terminal atoms be located far away from one another. Okay, sebab aim dia nak bagi letak hujung. Boleh juga sebenarnya awak tukar sini dengan sini, tapi kita nak bagi dia jadi paling stabil. So these terminal atoms, they align themselves to minimize the repulsions by having this shape. So kalau awak nampak kat sini, dia bentuk apa sekarang ni? Adakah masih trigonal bipyramidal? No. No, kita dapat bentuk apa tu? Trigonal planar. T. Trigonal planar. Trigonal planar, dia mestilah T-shape. 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 Okay, kalau nampak huruf macam huruf T. So dia punya electron group arrangement still the same, trigonal bipyramidal. Kenapa? Sebab arrangement ni dia based on berapa banyak electron group keliling. Tetapi bila kita dah consider repulsions yang
present in this molecule, which are lone pair, bonding pair. So diorang akan makin menolak sampailah kita dapat a new geometry of T shape. So this T shape, if you look here, you have like on a plane. So kita akan ada berapa degree kat sini? 90. 90. 90 degree. Dia bukan less, dia bukan more, but fix 90 degree sebab kalau kita nampak ni pusing lah macam mana pun, dia masih bentuk yang sama. Dia tak terganggu pun dengan this lone pair sebab dia dah tolak dah habis untuk jadi paling jauh antara satu sama lain. Kalau dia tolak lagi, dia akan dekat. Nanti repulsions happen kat sini pula. Okay, for the last one, alah dia ada negatif kat situ. Ni patutnya ada negatif tau, sekejap lagi kot dia keluar. So this one is I3 minus. Kalau kita check I3 minus here. What is the formal charge on this I? 0. 0. The formal charge here pun 0. What about this one? Negative 1. Negative 1. That's why you have this negative charge lah. So kita ada negative 1 kat sini. So kalau awak tengok ada berapa banyak electron group keliling central atom? 1, 2, 3, 4, 5. So dah ada 5 means kita akan ada electron group arrangement of Trigonal Bipyramidal. Now, you have more than one lone pair means you must expect you have the greatest repulsions comes from lone pair electron. Then only lone pair, bonding pair, lastly bonding pair. Bila dia tolak, kalau awak perasan dua dekat bawah, satu dekat atas. Tapi diorang masing-masing menolak dan tolak ke sini, dia ni pun tolong tolak. Last sekali semua align on a straight line like this. So kita form bentuk apa ni? Linear. Linear. Now what is the bond angle for linear geometry? 180. 180. Okay, so dah tahulah macam mana nak keluarkan dia. Okay, next one, 6 electron group. Dah masuk last one. 6 electron group with all bonding pairs around the central atom. So kalau kita tengok dia punya pergerakan in 3 dimension, awak akan nampak 4 of them. 1, 2, 3, 4 ni dia flat. Dia duduk dekat atas plane. And then kita ada summit kat sini lah. Tapi kita tak panggil lah square bipyramidal ke apa. Kita just tahulah dia satu atas, satu bawah macam ni. Yang lain semua dekat atas plane. Kau nampak 1, 2, 3, 4 all on the plane. Dan kita ada satu terkeluar ke atas, satu ke bawah macam tu. Tak kisahlah cara nak lukis ni, tak ada masalah. Asalkan samalah dia punya bond ni. Dia punya pembahagian dia tu. So since we got all bonding pairs electron, we are going to expect the group arrangement and also geometry be the same with bond angle of 90 degree. 90 degree sebab apa kalau awak nampak ni? Yang ni nak ke sini 90 kan? Yang ini ke sini 90 kan? Betul yang ni ke sini pun 90, ni ke sini pun 90 sebab kalau kita bawa dekat atas pun dia akan dapat paksi juga macam kita panggil apa tu? Perpendicular. Next one untuk 6 electron group. The next case kita ada 3 case Untuk 6 electron group lagi satu, kita replace one of the bonding pair with lone pair. So nanti awak akan dapat 1, 2, 3, 4, 5, 6 juga. So electron group arrangement is octahedral. Okay, kalau kita nampak kat sini, you have a flat 4 in here, we have square kan? 1, 2, 3, 4. Diorang ni atas plane. So square planar nama dia. Square planar pula, silap. Sebab dia ada ni satu lagi ni yang terkeluar kat atas ni. So repulsions ni dia akan tolak, nolak, yang ditolak nanti kita akan dapat square pyramidal. Mana dapat square pyramidal? Ini square. Sebab dia nak form pyramid with square base. So dia akan naik 1, 2, 3, 4. Dapatlah pyramid. So bond angle dekat sini berapa? Tadi 90. Adakah kita akan dapat less than 90 kat sini? No. No. Sebab kita ada this perpendicular punya ni kan? So dia akan bagi berapa dia punya degree? 90. 90 juga. Okay, paling senang nak ingat octahedral lah sebab semua 90. Sekejap lagi pun 90. Okay, next one kita ada for this XEF4. Initially they should have
6 bonding pair electrons, tapi sebab dia ni kan group 18, kalau kita tengok 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 represent the 8 valence electron. That's why lah dia tak nak pun ada, kita panggil apa itu, bonding pair. Sebab kalau dia ada lagi 2 bonding pair, dia cukup tak 8 elektron keliling dia? Tak cukup kan, so dah tak obey lah, nanti dia dapat charge pula. So better to have this way. And then kalau kita tengok, diorang ada 2 lompat, tapi adakah diorang facing each other? No. Apa dia? No. Sorry. Diorang facing each other tak? Tak. Facing lah ni, atas bawah facing lah. Kan tadi kan octahedral kan kita ada satu atas satu bawah kan? Ya. They are still facing each other, but what makes them have this kind of, macam mana kita nak tahu? Nanti awak mesti akan tanya, macam mana nak tahu dia akan duduk sebelah ke Miss, dia duduk bawah ke? Sebab tu kena ingat apa benda yang saya tunjuk ni, sebab pattern dia sama sahaja lebih kurang. Kalau dia ada berapa banyak bonding pair, berapa banyak lone pair, dia akan try to adapt that particular geometry. Macam tu. So kalau untuk XEF4 ni, walaupun dia ada lone pair, tapi sebabkan aim Vesper theory, dia nak minimize repulsion. Dengan cara apa kita nak minimize repulsions? Lebih baik dia pilih yang opposite side macam ni, tapi they are still facing each other. But this is the best way to minimize repulsions between all these fluorine atoms. Okay, boleh ke? Faham ke yang tu? Okay. Okay. So nanti sebab kita dah consider ada lone pair, bonding pair, nanti kita akan dapat a new geometry called square planar. Kenapa nama dia square planar? We have replaced the two lone bonding pair with lone pair. Maksudnya kita akan letak dia satu atas satu bawah. We are left with only square in here, and if you look once they rotate, dia macam duduk atas satu straight plane. Sebab itulah kita panggil planar. Square bentuk dia ada 4 ni. Planar sebab dia orang duduk atas plane. Okay. Okay, so habis untuk awak punya molecular shapes. So 90 degree jugalah sama untuk octahedral. Okay, teruslah kita buat soalan tutorial sikit. So for the learning objective for week 10 hour 3, you need to know how to predict and explain the shape of molecules and bond angles in a given species. So macam mana nak predict, macam mana nak explain, guna je apa benda yang saya keluarkan tadi. Sama sahaja. Cumanya awak kena start from scratch lah tadi sebab example. Now kalau kita buat latihan, kena keluarkan macam mana working untuk dapatkan Lewis structure. Kalau ada kena tentukan most plausible pun kena buat. Macam tu lah. Okay. For the first one, draw and determine the molecular geometry of the species in which around the central atom. So dia minta awak draw. Bila kena draw, kena lukis tak structure tu? Baru. Kena. Draw and determine. Dia ada dua. Apa kita panggil ni? Dia ada dua instruction dekat sini. Okay. So now, dia dah bagi awak hint. 5 single bond and 1 lone pair electron in a molecule. So how many electron group altogether? 6. 6. So first kali kena keluarkan apa? Benda ni dulu. Benda ni kan kita buat tadi? Yes. Okay, so what about the electron group arrangement if we have 6 electron groups surrounding the central atom? Octahedral. Octahedral. Okay. What about the electron pair repulsions? Look at your 5 single bond and 1 lone pair. If you have 1 lone pair to be comply with 5 single bond, kita akan ada possibilities of electron pair repulsion apa dekat dalam molekul ni? Square pyramidal. Itu geometry. This one yang electron pair repulsion. You got only 2 electron pair yang kena consider dalam molecular geometry. One is lone pair, another one is bonding pair. Now I'm asking what kind of electron pair repulsions yang present dalam this molecule? Lone pair, bonding pair, electron repulsion. And
and bonding pair, bonding pair. Bonding pair, bonding pair. Yes, so kena keluarkanlah lone pair, bonding pair dan juga bonding pair, bonding pair. Kalau boleh keluarkan terus dia get greater. Yang ni saya guna short form tapi nanti awak jangan guna short form kalau untuk explain. Yang ni untuk kita faham je lah sebab saya nak save space kat sini, nak lukis structure kat sini. Okay, since you have this lone pair, bonding pair repulsions, you know octahedral got 90 degree between the bonds. Will they change the bond angle between the bonds kalau ada lone pair sekalipun? No. No, kalau untuk octahedral dia akan sama juga. So kita dapat 90 degree juga. Can I know what is the name of molecular geometry comes from this molecule? Square bipyramidal. Bi ke? Dah buang satu? Kan ada 6. Kalau 6 dapat octahedral, ada square, lepas tu kita ada satu atas, satu bawah. Okay. Kalau awak buang satu, awak dapat ke square bipyramidal? Bi itu maksudnya ada dua. Dua piramid boleh jadi. Apa? Square pyramidal. Square pyramidal sahaja. Nama dia square pyramidal sebabnya kalau kita tengok contoh, okay, kalau kat sini awak tak perlu pun keluarkan contoh spesifik. Boleh je guna A, B ke, maksudnya guna in general. Kalau central atom awak letak sebagai A. Terminal atom juga B. Tapi yang ni saya nak guna specific example sebab kita dah guna tadi kan. So kalau awak tengok one of the bonding pair has been replaced with lone pair. So dia akan ada satu sahaja summit kat sini. And all these square, maksudnya 4 terminal atoms ni diorang akan lie on a plane. So they are going to form pyramid with this summit here. So nanti dapatlah square pyramidal with 90 degree. So bila tulis kat sini 90 degree, sini pun kalau lukis pun kena tunjuk juga kat sini 90 degree. Okay? Okay, Miss. Okay, next one. 4 single bonds, 2 lone pair electrons. What is the electron group arrangement? Octahedral. Octahedral. Lepas tu electron pair repulsions. You have more than one lone pair. You must expect you have Lone pair, electron repulsion. lagi. Lone pair, bonding pair, repulsion. Lagi? Bonding pair, bonding Bonding pair. Yes, kena keluarkan kita ada tiga-tiga lah and show dia punya siapa lebih besar, siapa lebih kecil macam tu. And then about the bond angle. Since we have 4 single bonds lie on a plane and then 2 lone pair will be replaced by, kiranya the 2 bonding pair will be replaced by these 2 lone pair electrons. What kind of bond angle do you expect? 90 degree. 90 degree only sebab molecular geometry yang kita nak form apa nama dia? Square planar. Square planar. All the 4 terminal atoms lie on a plane. So nanti dia jadi macam ni lah. Kita guna contoh X, E, F, 4 tadi. Okay, untuk C pula. Dia cakap this molecule got only 5 single bond. So 5 single bond means 5 electron group. What is the electron group arrangement? Trigonal bipyramidal. Trigonal bipyramidal. Electron pair repulsions present. Bonding pair, electron Yes. repulsion. Bonding pair, electron repulsions. What about the bond angle? 120 and 90. Sorry? 120 and 90. 120 and 90 because we have a combinations of trigonal planar and also half of the linear tu sebab kita ada tiba-tiba ada satu pacak kat tengah tu kan. Yang kelima tu. And then molecular geometry akan sama juga dengan electron group arrangement sebab semuanya adalah bonding pair electrons. So kena show lah dekat mana dia punya 90 degree, whereas 120 degree and stuff. Okay, then for D, draw and determine, the 3 single bonds, 2 lone pair electrons. Altogether, how many electron group? 5. 5. Okay. Bila ada 3 single bond, 2 lone pair electrons, kita akan tengok repulsions dia berlaku antara siapa? Lone pair. Lone pair. Lone pair, bonding pair. Bonding pair, Bonding pair. Samalah kena keluarkan. So bila ada all this repulsion, dah consider, satu lagi. When you're going to explain this in words, these electron pair repulsions is
inspired by Vesper theory tau. Jadi sebelum nak cakap electron pair repulsions, according to Vesper theory, macam tu. Lone pair electron repulsions is greater than lone pair bonding pair repulsions is greater than bonding pair repulsion. Maksudnya kena cakap according to Vesper theory. Tak kisahlah if questions ask for according to Vesper theory kan, dia mesti cakap pasal electron pair repulsion ni. Tu hint sikit. Tukutlah dia tanya dalam UPS nanti ke. Okay, bond angle untuk these configurations and this geometry, awak rasa bila dia ada 3 single bond sahaja, 2 lagi lone pair, dia akan menolak. Berapa dia punya bond angle? 90. Kenapa 90? Apa geometri yang kita akan form? T-shape. T-shape. So T-shape macam ni bentuk dia. So kita tahulah dia dapat 90 degree sebab dia perpendicular to one another. And then for E, we have, Allah dah keluar dah. Tekan je lah. 2 single bonds. So 2 single bonds, 2 lone pair electron. Kita nampak kat sini. Dia ada 4. 1, 2, 3, 4. So all together tetrahedral. Sebab kita ada more than 1 lone pair. So we're going to expect Vesper theory suggests lone pair greater than lone pair bonding pair. Greater than bonding pair electron repulsions. And then the bond angle, you don't need to put, kalau katalah sebab sekarang dia bagi in general kan. Bila in general tak payah specific lah 104.5. Give only the general but then specify that they are less than 109.5 degree. Lepas tu molecular geometry, you can choose whether you want to write V-shape or bend, both are the same. Last one. We have 2 single bond, 1 lone pair electron. So sebenarnya dia bukan single bond tau. Sebab saya tak rasa ada compound yang 3 electron group tapi yang ada single bond. Dia mesti macam double bond. So kita kata dia 2 bonding pairs electron lah contoh. 2 bonding pair, 1 lone pair. So kalau 2 bonding pair, 1 lone pair, altogether 3 electron group, the electron group arrangement gonna be Trigonal Planar. Trigonal Planar. Electron pair repulsions present because you have only 1 lone pair. Lone pair bonding pair. Lone pair bonding pair and also bonding pair. Bonding pair memang ada dekat mana-mana sahaja. Samalah macam nanti awak belajar van der Waals ke dulu belajar kan. Dia memang ada tapi sometimes kita emphasize pada yang the greatest lah. Cuma yang ni memang kena beritahu semua sebab kita nak cakap pasal dia punya relationship kat sini. Bond angle for trigonal planar with 1 lone pair. Adakah dia akan dapat exactly the same as in all bonding pairs electron? Bond angle is 100. Yes, less than 120. So molecular geometry kat sini dapat bentuk apa? V-shape. V-shape. Yes, or band. So kita gunalah example NOCl kat sini. So NOCl kita tahu dia akan menolak dan dia dapatlah band geometry macam ni. Okay, dah habis dah untuk that part. So sekarang kita proceed with face to face week 10 hour 3. So by using Vesper model, predict, okay, bila sebut by using Vesper model ni yang kena kata pasal electron repulsions tu. Kena sebut juga according to Vesper model. Boleh bagi tahu. Tapi dalam ni saya just nak discuss the points. Nanti untuk cara tulis nanti kita belajar cara tulis lain lah. So untuk O3 is basically ozone. So O3 macam mana kita nak start lukis Lewis structure dia? Apa yang kena keluarkan dulu? Jumlah bonding. Jumlah bond terus. Ni kita nak buat from scratch ni awak kan kita belajar tadi from Lewis structure, determine the electron group, then only molecular shape. So now we are going to start all the way from Lewis structure. How are you going to take out the O3 structure? How do you start? Formal charge. Terus, formal charge. Valence electron. Yes. So we have 3 oxygen. Each oxygen contributes how many valence electron? 6 times 3 means 18. 18 electrons. So we have a total of 18 electrons. Then the next step you need to Skeletal structure. draw the skeletal structure consists of 3 oxygen like this. So kita ada 2 bonds means we're going to subtract with 4 electrons. So leaving only with 14 electrons.
14 electrons nak pergi bagi siapa? The Terminal. surrounding. Terminal atoms dulu kan? Kita distribute dekat Yes. terminal atoms. Terminal atoms ada dua sahaja. Oxygen here and oxygen here. Macam mana kita nak distribute? Nak bagi lone electron ke lone pair? Lone pair. Lone pair. Lone pair. So each of these oxygen can accept how many lone pair electrons? 6. 6 lone pair electrons. So kita akan ada 6 kat sini, 6 kat sini. Means kita akan minus 12. 14 minus 12 left only with 2 electron. 2 electron kita akan bagi dekat central atom. Now look at the formal charge. Diorang dah achieve the most stable formal charge ke belum? Belum. Belum. Macam mana cara nak achieve stable formal charge tu? Satu lagi ni belum octet kan? Yeah. Macam mana cara nak bagi dia dapat octet oksigen kat tengah tu? Multiple bond. Multiple bond. How? The electron in the center. Okay, move the electron in here to the bond, then you're gonna form multiple bond as suggested. So nanti kita akan dapat multiple bond macam ni. So if we check the formal charge in here, first kita check lah dekat oksigen tengah tu, dia dah achieve octet ke belum? Belum. Dia tak achieve octet lagi. Octet maksudnya berapa? 8 kan? Dah. Dah kan? Dah. 1 pula 2 4 6 8 kan? Yes. Mungkinlah dia tak dapat kosong sebab structure ni tak boleh lagi dapat kosong. Tapi altogether nanti kosong lah. Untuk structure, untuk oksigen dekat kiri tu, berapa dia punya formal charge? -1. -1. So 6 minus 7, -1. Here, kalau kita tengok 6 minus 1, 2, 3, 4, 5, we get positive 1. Okay, what about the oxygens on the right? We have 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 Zero. minus 6 is 0. So altogether, you still got 0 formal charge. So this is the most plausible structure lah untuk this oxygen. Tak boleh dapatlah kosong semua sebab kalau tak nanti tak dapat dia. Kalau awak buat double bond sekalipun, awak buat double bond kan kat sini, awak dah ada 10 pula. Tak boleh tak kita form double bond between the two oxygen bonds here? No. Tak boleh sebab kalau kita form O, double bond O macam ni with this lone pair, oksigen awak akan lebih pada octet kan? Ya. Salah teruslah yang tu sebab oksigen is located in period 2. Period 2 dia tak suggest expanded, dia hanyalah octet sahaja. Okay, so now you know the Lewis structure for O3, then you will proceed to determine the geometry and also the electron group. So electron group arrangements for O3 just now. Awak tengok ada berapa electron group keliling oksigen kat tengah tu? 3. Ada berapa? 3 comes from single bond. Mana saya punya pointer? Kita ada single bond 1, double bond 1, lone pair 1. Sebab tu kita ada 3. So kalau nama electron group arrangement kalau 3 apa benda? Trigonal planar. Yes, Trigonal Planar. So we have 1 lone pair and 2 bonding pair. Electron pair repulsions expected to be here according to Vesper is Lone pair bonding Less than pair. 120. right? Belum one angle, baru electron pair repulsions. Lone pair, bonding pair. Electron repulsion is greater. Then Ambon. bonding pair repulsion. Yes, betul. Itu yang according to Vesper theory sebab soalan dah minta. So by having these repulsions, bond angle will be Less than 120. yes, less than 120 degrees. So what about the molecular geometry? Will they still form trigonal planar?
B-shape. Dia orang tak akan form trigonal planar sebab ada lone pair bonding pair electron repulsions tadi. So dia akan dapat V-shape or band. So bentuk dia akan jadi macam ni. Please include the bond angle in your drawing. Boleh? Boleh, Miss. Okay, so next one we have PBr5. Alah, patutnya B dulu. PBr5. P, how many valence electron? 5. Br? 5 Br berapa? 35, 35 plus 5 altogether? 40, 40 electrons. So once you've got all the valence electron for these atoms, so awak akan lukis the skeletal structure. Skeletal structure consists of 5 bonding pair electrons like this. So you will minus all the bonding pairs electron. Since we have 5 bonding pairs, means 10 electrons altogether. Minus 10, we get 30. So this 30 electron will be distributed to the terminal atoms of 5Br we have in here. Each Br can accept how many lone pair electrons? 6. 6. So 5 times 6, you have 30, 30. 30 minus 30, do we have Zero. any more electrons left? No. Oh, No. dah tak boleh nak bagi dekat central atom. If we check, this P is 5 valence, 1, 2, 3, 4, 5, and they are located on period 3, means you're gonna have expanded octet. That's why 2, 4, 6, 8, 10 electrons surrounding this phosphorus. Okay, betul dah. This is the most plausible Lewis structure. Then proceed from this most plausible structure to determine your geometry. So electron group arrangement when you have 5 electron groups surrounding the central atom. trigonal, Trigonal Yes, trigonal bipyramidal. What about the electron pair repulsions? What kind of repulsions do you have in your compound and in your molecule? Bonding pair, bonding pair. Yes, bonding pair electron repulsions. What about the bond angle resulted from such repulsion? 120 and 90, 120 and 90 degree. Then the molecular geometry? trigonal Professor. bipyramidal, Saya salah AJ sini, sorry. So, trigonal bipyramidal. So lastly, kita masukkan balik sini. Allah, patutnya kena masuk ni tau. The bond angle. Bond angle kat sini 90, kat sini 120. Okay. Then we have NO2 plus. So we have 1 nitrogen. How many valence electron? 5. 2 oxygen. How many valence electron? 12. 1 positive charge. How many valence electron? How many electrons to be added or subtract? Subtract 1 electron. Okay, so we have 5 plus 12 plus minus 1, altogether 16 electron. So this 16 electron, then you're gonna draw your skeletal structure of NO like this. Don't forget your square bracket and also positive charge since this is ions. And then kita akan tolak 4 electrons comes from the bonding pair electrons in here. We are left with only 12 electrons. So these 12 electrons will be distributed to all terminal atoms with each got 6 electron. So minus 12 electron, you are left with 0 electron to be distributed on the central atom. So now check if your nitrogen already achieved octet or not. Nitrogen at the moment got only 4 electrons around it. Dah stable belum? Belum. Belum. Kalau kita Belum. check pun dia punya formal charge pun masih besar. 3 tolak 2 baru positif 1. So kita try untuk reducekan dia. And yang ni pula semuanya negatif 1. So tak berapa nak closest to 0 formal charge lah. So how are we going to reduce the charge? Form multiple bond. Yes, form multiple bonds. So by donating one of the lone pair from either one of these oxygen, you're gonna have such double bond in here. Kalau kita bagi 1, awak belum dapat stability yang macam closest to 0. But now kita try untuk dapatkan the most plausible like this. So kalau kita check kalau kita check dia punya formal charge dekat sini. La ilaha illallah, mana pennya?
Here oxygen here 6 tolak 6 kita dapat kosong, ini pun kosong. And your nitrogen you have positive Positive. 1. So kalau kita check the priority punya level hari tu, zero formal charge tak dapat lah sebab this is ion. But then negative formal charge is located on the more electronegative atom. Betul tak kat sini kita letak negative formal charge pada more electronegative atom? Betul. Oksigen tu dapat kosong. Kosong is more positive or more negative than positive one? More negative. More negative. Walaupun dia nampak kosong tapi kita kena compare lah dengan siapa. Kalau awak hanya bagi satu sahaja kat sini, nanti awak dapat sini berapa? 6 tolak 7 negative 1. Okay, lepas tu di sini baru ada 5 tolak 3 positif 2. Yang ni dapatlah kosong nanti. So nampak tak dia macam banyak, dia jauh pada kosong kan sebab you ada positive 2, you ada negative 1, macam tak closest to 0. So this is the most possible structure for NO2. So look here, around the central atom, how many electron group do you have? 2. 2. So kalau 2 electron group, what is the electron group arrangement? Linear. Linear. What about the electron pair repulsions? Bonding pair, bonding pair. Bonding pair, electron repulsions. And then what about the bond angle? 180. 180. What about the molecular geometry? Linear. So bila kita lukis, dapatlah macam ni. Jangan lupa all the valence electron to be distributed in your molecule. Okay, then we have CO3 2 minus. So first take out carbon with 4 electron, 3 oxygen with 18 electrons. The negative charge in here we have 2, means kita kena tambah 2 electron. 18 plus 2 plus 4 altogether 24 electrons. So these 24 electrons kita akan distribute. Jangan distribute lagi lah. Keluarkan dulu skeletal structure. Carbon will be the central atom because it is the least electronegative. And then kita akan tolak dengan 6 electron comes from the bonding pair, leaving only with 18 electrons. All of these 18 electrons will be distributed on the central atoms of oxygen with 6 electrons each. You are left with 0 electrons. So now, look at your central atom. Have they achieved octet? No. Belum. Macam mana cara nak achieve octet? Forming multiple bonds. Okay, forming multiple bond. How many multiple bond to be formed? One more. Only one. If let's say you want to form another multiple bond, will they be accepted? No. Why? Because it will become extended. Apa dia? Dia jadi extended. Dia dekat period 1. Kapan dekat period 1? Sebab ni carbon kan period tu dia octet sahaja, kalau lebih salah. Okay. So electron group arrangement kita akan dapat apa bila kita ada 3 bonding pair? Trigonal Planar. Okay, Trigonal Planar. Lepas tu electron repulsions yang ada tak lempar dekat dalam awak punya electron group tadi? Tak ada. Jadi hanya ada bonding pair electron repulsions. Lagi bond angle akan dapat berapa? 120. 120 degree. And lastly the molecular geometry? Trigonal planar. Trigonal planar. Planar juga. So lukislah kat tepi ni together with the bond angle. Okay. Next. Okay, yang ni saya nak awak try buat sendirilah. Nanti kita proceed. Antimony, okay saya just baca. Antimony ke ada yang dah buat? Buat sendiri nanti kita discuss lah. Antimony pentafluoride SbF5 react with XeF4 and XeF6 to form ionic compounds XeF3+, SbF6-, and XeF5+.
So describe the geometries of these covalent ions. So walaupun dia cakap SBF5 pergi react dengan SAF4 ke, pergi react dengan SAF6, dia bukannya nak suruh awak tunjuk macam mana dia orang form bond antara dia orang ni ke tak. We are talking about molecular shapes, maksudnya the geometries. Now focus only on the pink, apa kita panggil ni? Pink colored ni, yang SAF3, SBF6 minus dan SAF5 plus. So awak just fokus kat sini, buat je lah dia punya geometry. Boleh? Buat yang macam tadi ke Miss? Buat macam tadi juga, sama je. Cuma dia melibatkan ion. So kita tengok sikit lah. Saya tak go through lagi yang ni very briefly, tapi kita keluarkan dia. XE. XE dia dekat period, dia dekat period 1, 2, 3, 4, 5. Period 5. Lepas tu dia dekat group 18. How many valence electron? 8 electrons. Kalau F pula, kita ada 3F. 3F maksudnya berapa elektron? 21. Lepas 21, kita tahu kita ada positive charge, right? Yes. So positive charge will contribute more electrons or less electron? Less. Less. Berapa banyak less? 1. 1. So altogether, Allah set. Ya Allah. Ya Allah, set 1 electron. So altogether, 29 minus 1? 28. 28. 28. So awak kena buat benda ni lah. Lepas tu awak buat lagi. Kita kata XEF3, XE. Awak buat je dulu 1, 2, 3 kalau awak tak sure. Buat je dulu Lewis structure. Lewis structure tak perlu lagi nak keluar ikut bentuk. XEF3. Sebab kita kena keluar bentuk tu bila dah tahu electron group berapa. So XEF3 kita ada F kat sini, F kat sini, F kat sini. Tolak berapa elektron? 6. 6. Bila tolak 6 tinggal berapa? 22. 22. 22 nak bagi kat siapa elektron? Terminal. Terminal. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Tolak 18. 22 tolak 18 tinggal berapa? 4. 4 elektron nak bagi siapa? Kat Zen. Central atom. 1, 2, 3, 4. Look at your central atom. How many electron group surrounding the central atom? 5. 5. Bila 5 electron group, boleh keluarkan tak bentuk dia? Boleh. Apa dia punya electron group arrangement? Kita discuss satu je. Electron group arrangement dia apa? Trigonal Bipyramidal. Yes, Trigonal Bipyramidal. When you have lone pair and bonding pair on your molecule, what kind of repulsions, electron pair repulsions do you expect to have according to Vesper theory? Lone pair, Bonding pair, and bonding pair. Okay, so kena bagi tahu tak who's got greater repulsions than one another? Kena. Kena. Okay. Next one, apa lagi dia tanya? Dia nak tanya bond angle. Bond angle berapa kat sini awak rasa? 90 degree. 90 degree sebab it comes from this bond and bond. So kita dapat 90 degree kat sini. So what about the molecular geometry? T-shape. T-shaped. Okay. Saya nak buat pukul habis je lah. Saya sebenarnya yang saya tak nak ni, saya tak sempat. Saya tak sempat nak buat awak punya slide tu Ustaz. Saya copy. Saya habiskan lah, kita terus discuss sementara awak masih di sini. Kita pada banyak masa lagi. Boleh? Boleh Miss. Okay, saya nak habiskan ni je lah. Polarity nanti pun tak apa. Okay, next one. Kita nak buat untuk SBF6 pula. So kalau kita tengok your SB now, SB is located in group 15 period 5. Maksudnya berapa valence electron dia? 5. 5 valence electrons. F6, so we have 6F. How many electrons? 6 times 7. 42. 42. So 42 electrons. Then we have negative charge of 1. So negative means we are going to add or subtract? Add 1. Add. Add 1 electron. So 43 plus 5 we got altogether
48. 48. 48 electrons. So now you have SbF6. So Sb will be the central atom because it is located in group 15. And then we're gonna have 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. So ada F, 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 F. 48 tolak berapa banyak bonding pair electrons yang awak dah bagi dekat SbF6? 12. 12. 42 tu 42 pula. 48 tolak 12 tinggal 36. 36 to be distributed on 6 fluorine atoms. So altogether ada 36 juga. So kena lukislah benda-benda ni. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay, dah habis. So tunjuk kat dia habis dah 36, tinggal kosong. Now, how many electron group surrounding the central atom? 6. 6. So the electron group arrangement gonna be Octahedral. octahedral. Okay. So since you got only bonding pair electrons surrounding the central atom, what kind of electron pair repulsions to be expected? Bonding pair, Bonding pair, bonding pair. Yes, bonding pair electron repulsions. Lagi about the bond angle. 90 degrees. 90 degree. 90 degree. Where's the bond angle? You can denote it here. So we have 90 degree. Lastly, what about the molecular geometry? Octahedral. Octahedral. Okay, habislah untuk SbF6. Then we have XeF5. So Xe again, we have 8 electrons. 5 fluorine contributes to how many electrons? 35. 35. Positive charge to be added or to be subtract? Subtract. Subtract. So 1 electron. 35 minus 1, 34. 34 plus 8, how many of them? 42. 42. So 42 now, alah tak muat. So we have XeF5. Xe 1, 2, 3, 4, 5 macam tu. F, F, F. 42 tolak berapa banyak bonding electron sekeliling? 10. 10. Altogether 32. 32. So 32 to be distributed to 5 fluorine, 5 times 6, 30 on D. So tunjuk semua dia punya lone pair electrons. Berarti tolak 30, left only 2 electron. 2 electron nak pergi mana? Central. Central atom. So now look at your central atom. How many electron group do they have? 6. 6. 6. Kalau 6 electron group arrangement dia apa? Octahedral. Octahedral. Lepas tu tengok juga ada tak lone pair? Ada. So Ada. bila ada lone pair maksudnya ada what kind of electron pair repulsions present? Lone pair. Lone pair, and lone pair bonding pair. Okay, lone pair macam ni. Lone pair ada ke? Tak ada kan? Ada. Tak ada. Ha. So terus lone pair bonding pair lah. Lone pair bonding pair has greater repulsions than bonding pair electrons. Okay, lepas tu what about the bond angle? 90 degrees. 90 degree juga. 90 degree sebabnya dia duduk kat ujung sana. Tapi dia akan form kat zat gini. What about the molecular geometry? Square pyramidal. Square pyramidal. So this is your square. So this is gonna be your pyramid. Dapatlah square pyramidal awak tu. Okay, habis dah untuk soalan ni. Good one. Dah habis kat situ. Okay, now sikit lagi. The bond angle in methane, ammonia and water molecules are 109.5 degree, 107.3 degree and 104.5 degree respectively. So you need to explain about this. So apa similarities yang kita dah belajar tadi pasal all these 3 molecules, CH4, NH3 and H2O? Semua ada bonding pair electron repulsion. Okay, memang semua ada. Maksudnya similarities dia orang. Semua ada 4 electron pair. Electron. Yeah.
Kiranya awak ada 4 electron pair surrounding the central atom, tu the first thing lah. So benda first kali bila awak dapat soalan macam ni, keluarkan dia punya structure dahulu, your molecular shapes. Maksud molecular shapes ni together with the bond angle. So keluarkan dulu macam ni. And then list out everything. Ada bonding pair, ada bonding pair, ada lone pair bonding pair, ada lone pair macam ni. Keluarkan dulu. Tapi kalau awak keluarkan macam ni, dia bukannya explain lah, yang ni just keluarkan. Selalunya from diagram kita akan explain. So yang ni yang samalah macam kita buat tadi. Right, untuk explanation, tadi saya cakap, awak boleh keluarkan dalam bentuk paragraf, ceritakan setiap satu, tak ada masalah. Ataupun awak boleh keluarkan dalam bentuk table macam ni. First thing first, keluarkan dulu electron group dia. Semua electron group sama. Tapi contoh awak kata electron group 4 consists of, bagi tahu ada apa. Awak tak boleh cakap electron group 4 sahaja. What makes them different from one another, kenapa boleh dapat this bond angle, is because their electron pairs are different, right? Yes, yes. So as part of your explanation, you need to emphasize what kind of electron pair present in your molecule. Okay, itu first benda. Next, kita nak tengok according to Vesper theory. Mesti mention the according to Vesper theory. Dekat dalam methane kita hanya ada bonding pair repulsion, electron repulsion, kita sambung. Atau tu kat sini kita ada more than one, kita ada more than two lah kat sini. Sama je macam yang saya lukis tadi, cumanya kita keluarkan dalam bentuk ayat yang proper. Kena bagi tahu according to Vesper theory. Tadi yang kita keluarkan dalam gambar tadi tak cakap according to Vesper theory. Untuk cakap benda ni sebenarnya kena include Vesper theory, sebab bila kita sebut Vesper, orang dah tahu dah tengah cakap pasal electron pair repulsions. So, by having all these repulsions, you will get this kind of bond angle. Sebab apa? Sebab kita cakap lah kriteria repulsion tadi, dapatlah benda ni. Dia senang, cuma cara menjawab tu kena betul. Okay, ni saya tak nak explain lebih lah. Okay, Miss. Okay. Ni sekejap. Sekarang pukul, boleh tengok sikit. Saya rasa saya sempat lah. Saya nak habiskan lah molecular polarity boleh? Sikit je ni. Boleh tak awak? Ada lagi 10 minit, 13 minit macam tu. Okay, molecular polarity ni, kita nak tentukan polarity of a molecule. Molecule yang kita dapat tadi daripada shapes tadi lah. Kira yang paling penting dapatkan dulu shapes. Tak ada shapes ni tak boleh tentukan molecular polarity. Tu dia punya essence. Sebab tu dia comes together, molecular shapes and polarity. So steps in determining molecular shapes, silap, molecular polarity tak ubah. Steps in determining molecular polarity, awak kena start dengan molecular shapes and then awak kena tentukan juga the bond polarity yang kita akan belajar dalam this part, and also last kali baru boleh tahu molecular polarity. Okay. So the bond polarity, what is meant by this bond polarity? Daripada perkataan polarity sendiri kita dah tahu diorang ni mesti ada beza. Maksudnya kalau kita cakap pasal magnet, kita ada south and north pole. Kalau kita cakap pasal electric charge, kita ada positif dan negatif. Kalau kita cakap pasal gender, kita ada lelaki dan perempuan. Something yang comes in pair. Okay, itu maksud polarity. The conditions of being opposite. Tapi, we are talking now about the bond polarity. Means, kita dah pernah belajar in chapter 3, how a bond is formed by looking at each element about their electronegativity. Maksudnya, ability to attract electrons toward itself. So, bond polarity ni kita nak tengok the difference in terms of electronegativity di dalam bond itu. Okay, clear ke? Miss, boleh ulang balik tak? Boleh. Maksud polarity in general dah faham kan? Dia kena ada opposite, dia ada conditions of being opposite. Itu faham? Faham. Okay, dalam satu bond, contohnya saya tadi form PBr5, betul tak? Okay. Okay, bila kita ada PBr5, the bond between P and Br tu kita panggil bond, right? Yeah. So how do we form this bond? By sharing of electrons, betul tak? Betul. This electron can only be shared if one of the elements can attract electrons toward itself. Okay.
Bila dia ada ability untuk dia attract electrons toward itself lebih tinggi, maksudnya dia ni lebih negatif, betul tak? Sebab elektron banyak pada dia. Betul. Jadi yang satu lagi yang ditarik itu kita consider sebagai kurang negatif, betul tak? Less electronegative. Ya. So by having these two components in a bond, they makes up the bond polarity. Kita nak tengok the differences between electronegativity of an atom dengan atom satu lagi di dalam satu bond. Yang tu faham tak? Kiranya dalam dia antara dua atom ke? Ya, ni dalam bond je kita tengah cakap pasal bond polarity, polarity of a bond. Oh, okey. Faham, Miss. So untuk bond polarity kita ada dua jenis lah, macam kita punya janda, lelaki dan perempuan. Polarity pun ada dua lah sebab conditions of being opposite. So we have two types of bond. We have polar and non-polar bond. So how do we determine whether they are going to be polar bond or non-polar bond? By looking at the example. So let's say polar bond, contohnya kita ada HCl. Bila ada HCl, awak tengok hydrogen is located in group 1, less electronegative or more electronegative kalau on the left of the periodic table? Less electronegative. Less electronegative. So untuk chlorine pula, they are located in group 17, far right on your periodic table. Means their electronegativity is high or low? High. So if you see difference in terms of electronegativity in a bond, means you gonna form polar bond. Okay, macam mana kita nak tahu? Bila dia more electronegative, kita denote dia sebagai partially negative. Bila dia adalah less electronegative, kita denote sebagai partially positive. Kita kena letak partial sebab apa? They are no longer positively charged and negatively charged since they are connected by this bond. Jadi bila they share of electron, they are only partial. Dia bukannya strong negative and strong positive like this. Okay? Okay. So what makes up the meaning of this polar bond is they are having different electronegativity. Group 1, group 17, obviously different electronegativity. So by having different electronegativity, the sharing of electrons in a bond here pun dia unequal, tak sama. So the electron distributions in a bond tak sama. Bila dia lebih negatif, ability to attract electron to itself lebih tinggi. Berkemungkinan Cl ni dia punya electron density lagi besar daripada hydrogen. Sebab tu dia unequal. Boleh ke so far untuk definition? Boleh. Okay, and then for non-polar bond, kita akan pilih satu molekul yang tak ada beza dari segi dia punya apa kita panggil tu? Dia punya electronegativity. So kita ambil very simple one. We have chlorine and chlorine. Both are located in group 17. Do they have any difference in terms of electronegativity if they comes from the same group, same period? No? No. So kat sini kan dia awak tak perlu bertunjuk sebenarnya, tapi saya nak bagi tahu kan dia negatif, kan dia pun negatif. So dia orang ni sama. So same electronegativity will results in equal electron distributions. Bila equal electron distributions, tak adalah beza pole kat dia orang. Sama je lah. Ni pun dapat besar ni pun dapat besar ni. So inilah definitions of non-polar bond based on the electronegativity which results in equal electron distribution. Kalau different electronegativity, unequal electron distributions. Okay. Okay, Miss. Okay, so dah tahu definitions of polar dengan non-polar bond. Untuk tentukan molecular polarity, awak kena tahu beberapa terms lagi. So, basically awak kena first tahu macam mana kita nak denote yang dia ni polar bond atau non-polar. Selain daripada tahu partially positive, partially negative, awak kena guna satu benda ni nama dia polar arrow. So, polar arrow ni dia sangat penting sebab dia akan bagi tahu bond dipoles. Okay, bond dipoles tu nak bagi tahu the difference lah, the difference between one atom to another atom, nak tengok berapa banyak dia punya bacaan. Tapi awak tak belajar untuk the calculations for in determining the bond dipoles ke, dia punya result, dia punya dipole moment and stuff. Awak just kena tahu macam mana nak denote dia sahaja. So this polar arrow, kalau perasan, arrow here, dia pointing toward here. Tak kisahlah ke kiri ke kanan, ke atas, ke bawah. Dia mesti ada benda ni juga. Okay, tak ada benda ni kita tak panggil dia polar arrow. Sebab polar arrow ni dia hanya ditunjuk from less electronegative to more electronegative. So kalau antara H dengan Cl, siapa less?
H. H. So H will be on this side and the electron of this H will be attracted to Cl sebab dia punya ability to attract electron lebih tinggi sebab tu towards negative, partially negative punya atom. Yang tu okay? Nak guna ni nanti. Okay, Miss. Okay, so next, when determining molecular polarity, so kita dah tahu bond polarity macam nak denote. Kenapa kita nak denote benda ni? Sebab kita nak guna this bond polarity untuk tentukan molecular polarity. Sebenarnya, kita tentukan molecular polarity based on quantitative measurement. Quantitative measurement yang kita guna formula ni. Tapi again, saya cakap, syllabus kita tak cover for calculations. Awak tak perlu pun kira nak tahu berapa exact number for that particular bond. Berapa banyak dipole moment dia. Instead, kita akan guna resultant dipole moment. Still dipole moment, but resultant dipole moment kita tak dapat dari calculations. Resultant dipole moment kita dapat based on molecular shapes and bond polarity. Awak dah belajar belum molecular shapes? Dah. Awak dah belajar belum bond polarity? Dah tadi. Boleh tak kita dapatkan resultant dipole moment and tentukan molecular polarity? Boleh. Boleh. Itu je. Sikit je ini. Okay, so sebelum kita nak tahu macam mana nak tentukan tu, saya tunjuk dulu apa kriteria-kriteria untuk polar and non-polar molecule. We are talking just now about polarity of a bond. Now, kita dah tengah cakap pasal molecule. Tapi basically, apa yang kita belajar pasal bond tadi nak apply dalam molecular polarity. Selalunya awak akan diberi structure. Alhamdulillah. Selalunya awak akan diberi structure. Dari structure tu yang awak tentukan bond polarity dia. Tentukan bond dipole dia, tentukan sama ada dia punya dipole moment berapa banyak. Lastly baru boleh bagi tahu conclusion polar or non-polar molecule. So first, we're gonna look at central atom. If you have a polar molecule, if you have central atom with lone pair, usually they are polar molecule. Kenapa kita kata usually the one with lone pair adalah polar molecule? Sebab we are talking now about the molecular shapes. Kalau untuk awak tentukan dia polar molecule ataupun tidak, kita kena make sure yang the bond dipoles can cancel out each other. Kalau dia tak boleh cancel out ni maksudnya dia nak, contoh awak lipat kertas. Awak lipat kertas, kalau awak lipat setengah, satu pendek, satu panjang, awak boleh tak gunting dapat sama panjang? Tak boleh. Samalah juga konsep bila awak ada lone pair. Tadi kita belajar pasal lone pair punya repulsion lagi kuat daripada bonding pair kan? Yes. Kalau dia ada gangguan daripada lone pair, nanti awak takkan dapat symmetrical shape. Bila tak dapat symmetrical shape, tak dapatlah cancel out each other. That's why most of the molecule with lone pair considered as polar molecule sebab dia punya tak boleh cancel out each other tu lah. Sebab the main idea here, kita nak cancel out ke tak the bond dipoles. Kalau tak boleh cancel out, polar molecule. Non-polar, dia boleh cancel out macam tu lah. So, kenal dulu dia punya kriteria. Tapi, tak semua polar molecule, central atom yang ada lone pair considered as polar molecule. Ada dua exception. XEF2 dengan XEF4. Okay, since kita tadi dah tengok XEF4, awak recall balik, XEF4 tadi kita ada octahedral group arrangement tau. Bila octahedral ada 6, tapi dia hanya ada 4 bonding pairs. If you recall again, we gonna have macam ni tadi. XE, F4, Allahu Akbar. XE, F4 macam tu kan? F, F, F dengan F, right? Ya. Tak, okay. Lepas tu lagi 2 belongs to lone pair, betul tak? Betul. Yes. Due to the lone pair that is located on opposite side, diorang dah minimize repulsions. Lastly, tinggallah 4 F ni on a plane. So, basically, kalau kita tengok bila dia on a plane, dia sekata tak dia punya angle dan juga dia punya susunan dia. Kata. So bayangkanlah this square planar ni dia adalah kertas. Kalau kita lipat dari segi sana, kita lepat ni jumpa. Dia orang jumpa balik tak? F ni kita lipat sini, jumpa tak dekat atas F balik? Dia overlap tak?
Jumpa. Yang ni pun overlap juga sini kan. So bila dia boleh overlap with one another, dia boleh cancel out each other. So sebab itulah even though they got lone pair on their central atom, samalah case juga XCF2, nanti awak try lukis. Dia boleh cancel out each other. Jadi dia tak di-consider sebagai polar molecule sebab walaupun dia ada lone pair, dia tak ada gangguan dari segi symmetrical or asymmetrical shape. Okay? Okay, Miss. Itu satu feature lah. Another feature, dia bukanlah semestinya ada lone pair memang polar molecule. No. Awak kena tengok juga. Kalau dia ada different terminal atoms, okay, different terminal atoms pun boleh membuatkan awak punya shape tu jadi asymmetrical. Let's say you have PBr5. PBr5 all same terminal atoms. Bila dia orang all same terminal atoms, dia boleh cancel out each other. Tapi kalau awak ada PBr4Cl, Cl dengan F, electronegativity dia sama tak? Tak. Tak sama. Bila tak sama, awak kena expect, contoh arrow awak tu, kalau yang more electronegative dia panjang. Kalau less electronegative dia pendek. Bila tak sama panjang, boleh ke dia lipat kertas dan dia overlap with one another? Tak. Tak boleh. So kena tengok juga. Kalau ada different terminal atoms pun, dia boleh contribute jadi polar molecule. And lastly, mu is not equal to 0. Bila semua benda ni asymmetrical, ada lone pair asymmetrical, ada different atoms pun asymmetrical, your resultant dipole moment means your bond dipoles tak boleh cancel out each other. Therefore, the resultant dipole moment is not equal to 0. So based on the molecular shape dan bond polarity, kita boleh tentukan this value. Barulah tahu dia polar molecule. Yang tu okay, faham ke? Faham. Okay. Untuk non-polar pula, so non-polar kita tahu dia akan ada opposite lah. The opposite one means central atom has no lone pair. Lepas tu, kalau central atom has no lone pair pun kena check. Kalau dia tak ada lone pair sekalipun, kalau dia punya terminal atoms different, dia kena jadi polar molecule. Dia kiranya dia mix and match jugalah. Dia kena tengok punya structure tu. And then kalau dia ada same terminal atom, dia orang akan form symmetrical shape. So bila dia form symmetrical shape, bolehlah dia cancel out each other, the bond dipoles. Boleh dapat mu equal to 0. So kita tengok very quickly. So what are the criteria in here? Awak ada apa sini? Awak ada tak lone pair dekat central atom? Tak ada. Tak ada. Okay, pass. Mungkin dia non-polar. Check pula, same terminal atom or different terminal atoms? Same. Same terminal atom. So bila dia tak ada lone pair on central atom, lepas tu dia ada dia ada same terminal atoms, dia akan contribute to this polar arrow ni. Dia nampak tak dia sama panjang? Nampak? Okay, so this polar arrow ni kenapa kita kena indicate? Dia orang nak bagi tahu pasal bond dipoles. Kalau awak tak buat polar arrow ni, tiba-tiba dekat explanation tulis bond dipole, dia kira salah tau. Sebab dia yang menceritakan sama ada boleh cancel out ke tak. Bila kata cancel out ni, kita bayang atas kertas, jadi kita lipat, dia orang overlap with one another. So, kita boleh cancel out lah. Bila nak explain, the questions regarding this kalau kena explain, kena bagi tahu dulu apa jenis bond yang ada dalam ni. Sebab we need to look at the bond polarity first. We have BF bonds, right? Yes. Yes. Do they have different electronegativity? Yes. Bila dia ada different in terms of electronegativity, dia ni polar or non-polar bond? Polar. Polar. So kena bagi tahu BF bonds are polar bond. Tu first benda. Lepas kita dah tahu kiranya ni lah bond polarity awak. Bila kita dah kata BF bonds are polar bond, awak pun show the polar arrow. By showing the polar arrow indicates there are bond dipoles. And if they are all same atom, means your bond dipoles can cancel out each other due to the same terminal atoms, which will result symmetrical shape. Yang ni faham tak this statement? Faham. Okay, so dah tahu bond dipoles boleh cancel out each other, dia akan form symmetrical shape. Kita tahu bond polarity dah pas, awak punya molecular shape pun dah pas, barulah boleh tahu resultant dipole moment awak equal to 0. Tapi tak cukup habis dekat sini, kena sambung. Therefore, BF3 is a non-polar molecule. Jangan tulis non-polar sahaja without mentioning the molecule sebab we are talking now about the molecular polarity.
So adalah ni, resultant dipole moment can only be determined from bond polarity together with the polar arrow and also the molecular shapes, whether they can cancel out or not. So itulah what makes up the molecular polarity tadi. Next example, kita guna benda yang sama, no lone pair, so possible untuk dapat non-polar. But this time around, we have different terminal atoms, right? Yes. Bila different terminal atoms, the bond dipoles created by this polar arrow pun akan different in terms of length. So bila dia different, adakah dia boleh overlap with one another? No. Tak boleh. So combinations ni tak berapa nak sesuai untuk dapat non-polar. Jadi first point yang awak kena cerita adalah what are the bonds present in here. We have BF and BCl. BF dengan BCl adakah polar bond or non-polar bond? Polar. Polar. So both of them, BF and BCl are polar bond. Bagi tahu tu dulu. And then what about the bond dipoles? Can they be cancelled out or cannot? Cannot. Cannot. So bond dipoles cannot cancel out each other. Kenapa? Sebab diorang ada different terminal atoms. Bila ada different terminal atoms, resulting asymmetrical shapes. Lepas dah tahu dia tak boleh cancel out each other, apa dia punya resultant dipole moment, equal to 0 ke not equal to 0? Not equal to 0. Bila not equal to 0, polar or non-polar molecule? Polar. Polar molecule. Good. Next example, kita tengok pula central atom with lone pair. Can I know why this polar arrow is pointing from hydrogen to nitrogen? Nitrogen more electronegative. More electronegative. Yes, nitrogen more electronegative. Most of our cases just now, kita keluar dari dalam, dari central ke terminal. Tapi awak mesti check juga siapa lagi negatif, siapa lagi more electronegative. So now, you have central atom with lone pair. So kita akan kata, oh ni mesti polar ni. But then dia ada combinations of same terminal atom. Betul tak? Yes. Tapi kiranya dia kena comply with one another lah. Dia bukan exact. Kalau ada lone pair, kena different atoms. No. Kalau ada lone pair, kena same terminal atoms. No. Dia not necessarily macam tu. Kena check. So, you have NH bond in here. NH because they got difference in electronegativity, hence they are polar bond. And then the bond dipoles can cancel out each other. Kenapa? Silap. Cannot cancel out each other. Kenapa? Sebab ada lone pair. Lone pair ni dia akan create greater repulsions than the bonding pair electron in here. Jadi bila dia akan menolak dengan lebih, dia orang punya shape akan jadi asymmetrical. Bila dia jadi asymmetrical, our resultant dipole moment gonna be cepat. Nak habis ni. Zero. Not equal to 0. Bila not equal to 0, polar. Okay, last one. Saya nak bagi cukup 1:10 ni. 2 minit. So we have XeF4. Yang saya tunjuk tadi tu. XeF4, dia ada octahedral group arrangement. But then, the repulsions is minimized by having lone pair on opposite side of Xe atom, ups and downs. So leaving only the equatorial 4 fluorine atoms on plane. Jadi dia orang nampak macam sekata je lah, tak adalah macam gangguan dari mana sebab kita dah jarakkan dia lone pair. So since they have lone pair but then the repulsion is minimized and they are included in the exceptions to central atom with lone pair, kita tengok pula dia ada same terminal atom. Bila dia dah include dalam exception, dia ada same terminal atom, obviously dia boleh form non-polar molecule. But then you still need to explain. You have same terminal atoms in here. Same lah. You have same terminal atom, sorry. Kita ada XeF bond. So XeF dia ada different electronegativity. Walaupun dia adalah group 17, group 18 still different. So dia akan dapat XeF bonds are polar bond. And then since they are polar bond and kita dah ignore the lone pair ni here, jadi kita just cakap pasal diorang ada same terminal atom. Bila ada same terminal atom, the bond dipoles can cancel out each other, resulting symmetrical shape. Once kita dah tahu dia boleh cancel out, therefore the mu is equal to 0 sebab and lastly kita tahu XeF4 is a non-polar molecule. Habis tu sahaja untuk 4.2.